First, the Kremlin sends its citizens to an illegal war against Ukraine, and when the occupiers are captured, the Russian authorities prefer to simply forget about them. Since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, more than 5,000 Russian soldiers have already passed through Ukrainian captivity, and thousands continue to wait for an exchange. However, despite these obvious facts, Russian propaganda continues to spread fakes, claiming that there are allegedly no Russian prisoners of war in Ukraine. The "I Want to Live" project publishes a video that clearly exposes the lies of the propagandists. It shows only a small part of the Russian prisoners currently in Ukraine. Previously, Russian propaganda, trying to downplay the losses in the war, stated that no more than 200 people were in captivity. Now, after the exchange according to the formula 1,000 for 1,000, Russian propagandists have changed their rhetoric, claiming that Russia has allegedly already taken all of its prisoners. But the reality is very different. There are thousands of Russians in captivity, including wounded, amputees, people with serious illnesses such as AIDS, hepatitis, diabetes, and mental disorders. Russia simply does not acknowledge the existence of these people, refusing to include them in the exchange lists. Prisoner of war camps, as well as specialized sections at pretrial detention centers, are overcrowded with Russian prisoners of war. Medical units where the wounded and sick are kept are also overloaded. Ukraine calls on the Russian Federation to adhere to the principles of humanism and to conduct, first of all, the exchange of seriously wounded and sick people, and also advocates for an exchange in the format of all for all. Earlier, media reported that Ukraine and Russia conducted an exchange in the 1,000 for 1,000 format, an agreement on which was reached during recent negotiations in Istanbul. Overall, the three-day prisoner exchange was the 6th this year and the 65th since the start of the full-scale war. 5,757 Ukrainian citizens were released, and another 536 were returned to the country outside the exchange process. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov suggested Tuesday that the decision for Ukraine to strike deep into Russia with Western weapons was made some time ago. According to Associated Press commenting on remarks made by the German Chancellor on long-range Ukrainian strikes into Russian territory, Lavrov said that such a decision must have been made long ago but kept secret. This statement by Mr. Merz only once again underlines the level of competence of the people who have now broken through to power in Europe, Lavrov told reporters in Moscow on Tuesday, during a news conference with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. On Monday, Friedrich Merz said Germany and other major allies are no longer imposing any range limits on weapons delivered to Ukraine. That was at least a change in rhetoric from the previous German administration under Olaf Scholz, but left open questions. Asked what his comments meant Tuesday, Merz replied that, as far as I know, and that is what I set out yesterday, the countries that imposed range restrictions have long since given up these conditions. So I described yesterday in Berlin something that has been the case for months, namely, that Ukraine has the right also to use the weapons that are delivered beyond its own borders against military targets on Russian territory, he added at a news conference in Turku, Finland. From my point of view, that is necessary. Only someone who is also put in a position to attack military bases on the territory of the aggressor can defend themselves. Это заявление господина Мерца только лишний раз подчеркивает уровень компетентности лиц, которые сейчас в Европе прорвались к власти. И он вчера сказал с таким пафосом, что вот отныне и вовеки никаких ограничений на дальность ударов не остается. Причем говорил и за себя, и за Францию, и за Британию, и за Соединенные Штаты. Через несколько минут или там через час вице-канцлер этого господина Мерца сказал, что вообще ни о чем подобном
речи не шло и не идет. То же самое сказали, как я понимаю, в Бундесвере, представители Бундесвера. Enerji konusunda dev anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalara yenileri eklenir mi? И потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, ну, по крайней мере, в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне. Sorumu size yöneltmek istiyorum. Dün Sayın Putin... Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel killed senior Hamas leader Mohammed Sinwar, apparently confirming his death in a recent airstrike on a hospital in the Gaza Strip. According to Associated Press speaking before Parliament on Wednesday, Netanyahu included Sinwar in a list of Hamas leaders killed by Israel in the war-battered enclave. Mohammed is the brother of Yehia Sinwar, the Hamas leader and one of the masterminds of the October 7, 2023 attack, who was killed by Israeli forces last year. In Gaza, Palestinians have become desperate for food as nearly 3 months of Israeli border closures have pushed Gaza to the brink of famine. Israel has vowed to seize control of Gaza and fight until Hamas is destroyed or disarmed and exiled, and until the militant group returns the remaining 58 hostages. שלום לראש הממשלה. כאמור, חברי הכנסת, אנחנו בדיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת. נמצא פה גם ראש האופוזיציה. נמצאות כאן גם משפחות החטופים ביציע, אנחנו רואים אתכם. אני מזכיר לחברי הכנסת שהדיון הזה יתקיים ללא הפרעות. אני יודע שהימים טעונים, הימים קשים, זהו היום ה-600 ש-58 מאחיותינו ואחינו חטופים, אבל אנחנו נקיים את הדיון הזה ללא הפרעות. וביומיים האחרונים אנחנו מבצעים תפנית דרמטית לקראת הכרעה מוחלטת של החמאס. אנחנו לוקחים מהם את ההשתלטות על חלוקת המזון ברצועה. זו מכונת הכסף שלהם, זה מה שבונה את צבא הטרור שלהם, וזה מה שמחסל להם את היכולות השלטוניות. כן, רובי ביקש שאקריא את הדברים הבאים, כי הוא עדיין לא הצליח להגיע לראש הממשלה בעצמו. איתי נלחם יש עסקה על השולחן, כל מה שנדרש הוא שתעשה קצת ויתורים ותהיה לנו עסקה. חיסלנו עשרות אלפי מחבלים, חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנואר ומוחמד סנואר. דיברתם... חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. דיברתם בשיטתיות. אנחנו הורדנו את חיזבאללה על ברכיו. עבור איתך על כמה מההתחמקויות הגדולות שלך בהיסטוריה. אתה יכול בכלל, אם אתה זוכר את הקלטת הראשונה שבאת לנאום עוד בתחילת דרכך במאבק עם דוד לוי, מזה חמקת בצורה מדהימה. זה שהחזרת את חברון ומצאת ידיד בבית הלבן, אתה זוכר? גם את זה חמקת...